Bienvenidos orcos míos, bienvenidos un día más a SrtDeMordor CLUB y al campeonato con Pascal Wehrlein en el Fórmula 1 2017. Estamos, como ya sabéis, con Sauber F1 y nuestro objetivo es estar entre los 10 primeros del campeonato. Quedan creo que unas 6 carreras más o menos. Estamos novenos con 47 puntos, a varios puntos, eso sí. De hecho, a 23 puntos de Felipe Massa, que creo que no es un objetivo ya rentable. Lo que sí, evidentemente, lo que creo que es un objetivo rentable es mantener a Grosjean por detrás nuestro. Y eso va a tratar el resto del campeonato, de mantener a Grosjean por detrás en el campeonato. Porque Nicole Hülkenberg no creo que nos alcance. Y creo que estar entre los 10 primeros está totalmente asegurado. Pero no sé, vamos a ver esta carrera del Gran Premio de Monza. Bueno, Gran Premio, sí, de Imola o de Monza, ahora de Monza, perdón. Ahí he tenido un lapsus, no sabía si era Imola o Monza. La verdad es que me gustan mucho los dos circuitos. Lo que pasa es que aquí tiene una horquilla al principio que telita. Pero bueno, oye, darle un buen like al vídeo y vamos a la clasificación. Qualifying is about to start here at the Autodromo di Monza for the Italian Grand Prix. The teams are about to head out onto the track any minute now. I was looking at some highlights of previous races here, and the one thing that really stood out to me was the run down to turn one. It's not an easy one to navigate as everyone is scrapping to get into there first. Turn one's always a consideration for this race. It's certainly a difficult one to get right when surrounded by other cars, but the race isn't won or lost there. You've got to be smart, get through, and hope your rivals get into trouble and not you. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir a la clasificación. Ya sabéis, clasificación a una vuelta, clasificación pues sin calentar, pero como siempre a la aventura. Vamos a esa clasificación y hablamos después del final de la misma. So qualifying is complete and we're all set for an exciting race tomorrow. Your top three are Hamilton, Bottas and Sebastian Vettel. The grid is set then, so that just leaves the race itself. Join us tomorrow, where we'll be live with all the action. And until then, it's goodbye. Bueno, pues clasificación un poco la línea del coche. Hemos ido más rápido que nuestro compañero, poco más le podemos pedir. Hemos cometido algún error en la vuelta, más que nada por utilizar
preferencias de frenada que tengo del Assetto Corsa Competizione cuando tenía volante, y eso evidentemente pues ha hecho que me saltara un poquito la frenada, porque claro, yo cuando jugaba con Assetto Competizione jugaba con marchas, y al bajar marchas pues reduces velocidad. Pero bueno, salimos 17º. Objetivo evidentemente intentar quedar por Romain Grosjean a pesar de que esté lejos, así que para ello tendríamos que intentar quedar mínimo décimos, pero está difícil porque este es un circuito de velocidad y precisamente todo lo bonito que tiene el coche Sauber le falta de velocidad en líneas generales. Así que vamos a la carrera y a ver qué tal nos va. Espero que mejor que la clasificación. Thank you all for joining us today for another exciting round of this championship season. With top speeds in excess of 220 miles per hour, few places can hope to touch Monza's crown as the fastest circuit in Formula One. Hard braking zones going into 3 chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, well, 2 DRS zones will help encourage some close action. I'm joined again today by none other than Anthony Davidson. Tell me, Ant, obviously there's a lot of development work that goes on with these cars between the races. You've been both a test driver and a race driver. What differences are there in the way you approach those roles? Interesting question, Crofty. They're two very different mindsets. I mean, when I tested for BAR, we had full in-season testing where, per driver, you'd cover up to 15,000 kilometers per season. And in that role, it was more about working for the team, trying to help them improve the car and drive as systematically as you could, so that that data could be analysed in the most consistent way. When you're lining up on the grid for a race, however, your frame of mind's all about what you can get out of the situation on that day, and the car's the tool to help you achieve what you want. You still want to focus on setup, of course, but it's more about the here and now, getting yourself as far up the field as possible, and less about development work for the future. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Raikkonen, Felipe Massa and Perez, Ricciardo, Verstappen, Ocon and Romain Grosjean, Stroll, Hülkenberg, Kevin Magnussen and Sainz, Kvyat, Palmer, Pascal Wehrlein and Fernando Alonso. Ericsson and Stoffel van Dorn completes the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. It's a long run to turn 1. Be careful with diving in as it's going to get very tight very quickly. Good luck. Vale, chicos, pues a partir de aquí me muteo para que se escuche bien en el juego y tal, y no hay interferencias de las palanquitas del mando ni nada. Como os he dicho antes, darle un buen like al vídeo, os invito a suscribiros y activar la campanita si has llegado gracias a las recomendaciones de YouTube. Recordad que nuestro objetivo primero es llegar a los 500 suscriptores. Estamos en 320 y pico, así que ánimo, no te cuesta nada suscribirte y activar la campanita si te gusta este contenido, y por eso YouTube te lo ha recomendado, así que vamos a la carrera.
So, another fantastic victory for the Silver Arrows. So, Ant, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. And here are our podium drivers today after that excellent race. They've excelled here, as they so often do, and it's a well-deserved victory. Mercedes, then, are on top today. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. It's a good result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Now then, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Well, Pascal Wehrlein was, for me, head and shoulders above anyone else today. He was decisive with his passing, he was aggressive with his strategy, and he's done a great job coming through the field. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes have extended their lead at the top of the standings. That's it for today's Grand Prix, and from Ant and I, it's goodbye, and see you again next time. Vale, pues carrera de 5 vueltas, no estaba planeado, vais a ver una cosita que es un corte, básicamente cuando meto el corte, que es cuando me está adelantando Grosjean, no es porque quisiera hacer un flashback, es que justo me han llamado y entonces vais a notar ese pequeño corte. La carrera está a 5 vueltas, no planeado, otra vez que no me he dado cuenta, pero no pasa nada, vamos a hacerlas todas así ya, porque así ya vamos encarando ya el final del campeonato y encarando el final de esta serie. Lo que pasaremos las 5 vueltas y luego haremos la repetición de la carrera, ¿vale? Así que os dejo con la repetición. No obstante, repito, darle un buen like al vídeo para ayudar a crecer a este pequeño canal. Suscríbete y activa la campanita si gustas, si no al menos deja ese like para que otro pueda descubrir el vídeo. Y nos vemos en la siguiente carrera, en el siguiente vídeo.
Chicos, yo justo lo dejo aquí el vídeo, pero no iba a comentar nada, pero es que no entiendo el tema de la fogata esta que tengo aquí detrás en la repetición. Yo no sé si es que mi coche está anunciando que todavía no hemos elegido al Papa o qué, pero vaya tela. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.